Okay. 1, 2, 3 go. भैलिनी आइन् नागना बडाली कुडाली राखना हे बोजू बजाइमा स्वागत छ तपाईहरु सबैजनालाई मेरो नाम हो ब्रिकुटी Mera naam Itisha. Sorry, I have to take a photo of you doing whatever you're doing. Okay, I'm in a very Hi, welcome festive to Boju mood. Bajai. म चाहिँ हेर्नुहोस् अलिकति देश नजिक भएर म चाहिँ एकदमै म चाहिँ तिहारको मलाई बहुत तिहार लाग्छ इतिसा चाहिँ अब वेस्टर्न कन्ट्रीमा भएर उहाँलाई चाहिँ एकदम ह्यालोविन भाइबमा हुन्छ उहाँ वेनसडेको रूपमा आज आउँथ्यो वेनसडे ड्रेस लाइक वेनसडे सो Yes, I'm dressed in all black, but I was telling Brikuti that's because I've just come back from my exercise class and I didn't have time गुड to change. Brikuti looks very, very nice in her very shimmery kurta and her वाउ jhumka and yeah. म सबै लगाएको छु हेर्नुहोस् चुरा चाहिँ Mm. लगाइन बिकज साउन्ड छिङछिङ आउँछ भनेर बिकज वी रियली भ्याल्यु हाम्रो एक्सिलेन्ट साउन्ड क्वालिटी होइन तर हाउ हेभ यु बीन No, तिम्रो इतिसा दिवाली vibe ले मलाई एकदम कस्तो भयो I'm feeling very happy, Brikuti. So thank you. मैले मिठाईको पनि फोटो पठाएँ इतिसालाई होइन म त मिठाई खाएँ मिठाई चढाएँ भगवान्लाई बिकज म लक्ष्मी भगवान्लाई मात्रै विश्वास गर्छु कि मलाई पैसा एकदम मनपर्छ सो इतिसा र मैले यसरी हामीले गफ नगरेको केही समय भएको थियो र हामीलाई एकजना हाम्रो श्रोताले भनेको थिए कृपया तपाईँहरूको पडकास्टमा स्वर सुन्न पाऊँ भनेर त्यसै गर्दा हामी आज छौँ इतिसा आजको विशेष लक्ष्मी पूजाको दिनमा पावन अवसरमा हामीले एउटा रेकर्डिङको साइट जुराएको छौँ सो इतिसा के छ खबर हामी क्विकली एउटा चेक इन सेसन गरिहालौँ बिफोर वी मुभ अन टु मोर इम्पोर्टेन्ट थिङ्स Brikuti, I feel like you have what's the phrase? The pulse of the nation. because I am extremely online, guys. No, but you've been doing a lot of work, like especially for the newsletter as well. Boju Bajai cold takes ma Brikuti le ekdam khatra entries haru haliracha cha. Thank you so much. Thank you especially to all our new subscribers and our paid subscribers also. I'm very happy. And I suppose like obviously Brikuti and I we've been talking about it in our private channels, I know. But we haven't really had a chance to talk podcast medium about all of the things that have happened recently in Nepal. And I know Brikuti, it's been very difficult for you to come to terms with sort of the distance. I think this is the first time you said no that you've been away from Nepal when something so monumental has happened. So that was difficult for you, right? Like how yeah. Also, म सोचिरहेको थिएँ it's not like अब once in a lifetime हुने कुरा नि हरेक like every decade of my life has been shaped by one or the other big crisis in Nepal होइन हाई स्कुलमा हुँदाखेरिको 2005 मा दोस्रो जनआन्दोलन त्यसपछि भुइँचालो त्यसपछि ठ्याक्क अब 10 वर्षपछि अहिले यो जुन जेनजी प्रोटेस्ट भयो होइन तर म त्यति बेला रियलाइज गरिनँ त्यो भइरहेको सेप्टेम्बर 8 मा मलाई त यति गाह्रो भएको थियो अब इतिसाले भने चाहिँ फर्स्ट टाइम म नेपालबाट बाहिर छु यस्तो भइरहेको बेलामा अनि एक त अनि प्लस द सोसियल मिडिया ब्यान्स वाट्सएपहरू चलिरहेको थिएन राम्ररी सो यतिकै अलरेडी वी वर एङ्सियस अबाउट लाइक हाउ डु वी कन्ट्याक्ट एन्ड देन एज द न्युज स्टार्ट कमिङ इन अबाउट एन्ड अल्सो बिकज आइम ओन्ली 2 hours फार सो कतिजना मान्छेहरू चाहिँ अब बिहान उठ्दाखेरि दे मस्ट हेभ रियलाइज ओ माई गड वाट ह्यापन तर इट वाज लाइक अलमोस्ट लाइक रियल टाइममा युआर सिइङ वाट्स ह्यापनिङ बट युआर नट देयर सो कस्तो खालके भयो भने म त हेर्दा के भयो क्या जस्तो म र मेरो साथी बिउ लाइक कन्सटेन्ट टेक्स्टिङ लाइक वाट इज ह्यापनिङ अनि त्यो डेथ टोल बढ्दै गएपछि त त्यसपछि आई जस्ट लाइक कम्प्लिटली भनौँ न जस्ट ब्रोक डाउन बिकज के गर्नै नसक्यो कि अनि इतिसासँग कुरा गरेँ त्यसपछि एन्ड देन आई थिङ्क न्युज लेटर बिकेम अ मिडियम जहाँबाट चाहिँ आई वाज ट्राइङ टु मेक सेन्स अफ वाट ह्यापन सो हामीले फेक न्युजको बारेमा लेख्यौँ त्यसपछि नेपाली मिडियाको रोलको बारेमा लेख्यौँ एन्ड देन सिन्स देन वी बिन डुइङ लाइक एज मच अपडेट एज वी क्यान अनि त्यही हो नि अस्ति न्युयोर्क टाइम्सलाई भक्कु हामीले गाली गर्यौँ किनभने तिनीहरूले जेपिटी स्टोरी पब्लिस गरेको थियो सो या I guess तिम्रो लागि त it's sort of this double thing happening, no? Because first of all, as a journalist, you must have felt like this real need to be on the ground, you know, when something like this is going on, as a Nepali journalist. And then obviously this pochi as a proud beer Nepali, non-Gorkhali Nepali, you must have also नामै भ्रिकुटी हो यस्तो देश प्रेम त आइहाल्दो रहेछ म त रुकुने क्या म त रुकुने आउँछ ओ माई गड म कस्तो
मैले भागै थिएन मलाई कहिले पनि होइन। mm, सो आई थिङ्क एउटा एक किसिमको त्यो हाम्रो वी वर अलमोस्ट लाइक इन अ बबल जस्तो त्यो पनि तोडियो क्या त्यो आइडिया अफ द्याट ओ या वी वुड अलवेज कम्पेयर आवर विथ लाइक ओ बङ्गलादेशमा यस्तो भयो नेपालमा त हुँदैन, श्रीलङ्कामा यस्तो भयो नेपालमा त हुँदैन, नेपालीहरू mm, शान्तिप्रेमी छन्। सुनिराख्ने चाहिँ नेपालमा यस्तो खालके अपहिवल हुँदैन किनभने हाम्रो धेरै चाहिँ जुन फ्रस्ट्रेसन भएको मान्छेहरू चाहिँ अहिले बाहिर गएर चाहिँ एक किसिमको इम्प्लोइमेन्ट गेनफुल इम्प्लोइमेन्ट छ। सो त्यसले गर्दा भए पनि mm. अल दिज frustrations are limited to comment section of social Social media. media. Mm, So it's like it's going to be contained. Like people knew there was frustration, but it's like niskindaina batoma. People are tired, people are like too occupied or in between going like विदेश जानको तयारीमा भएको मान्छेहरू why would they like want to. But then as we mm, saw हामीले त्यो डेथ टोल हेर्दाखेरि कतिजना त विदेशमा पढ्न जान लाग्नुभएको वैदेशिक रोजगारीमा जान लाग्नुभएको कतिजना पनि उहाँहरू चाहिँ बाटोमा आउनु mm. भएर उहाँहरूलाई चाहिँ मारियो होइन त्यो पनि हामीले देख्यौँ। सो आई थिङ्क तिमीले भने जस्तो त्यो डिस्टेन्सले त झनै गाह्रो बनाएको जस्तो लाग्यो क्या मलाई। I mean, it is remarkable what has happened, and obviously every day there's some like new development and stuff. So it's very difficult to kind of, I don't know, talk about it with the nuance it deserves, right? The Mm, the mm, the mm. movement and everything that followed, and the build up to that movement as well. But I think one thing that is clear is it really kind of shook Buddha Manseru. By Buddha Manseru, I mean, people who were so used to the status quo, were benefiting from the status quo. Exploiting others was just part of their daily jobs, and they were like so cushy in their little bubble, no, thinking like, oh, young people don't really care about anything, or young people spend Mm. too much time online. Young people are like, they only care about like social media and Insta and whatever. These are again very generalized comments that I'm putting out there. Toro, I feel like it really broke that sort of complacency. तर अब इट्स बिन लाइक अ मन्थ एन्ड हाफ अलरेडी अहिले हामीले रेकर्ड गरिराख्दाखेरि अनि त्यो आई थिङ्क हामी अलिकति कसियसली अप्टिमिस्टिकै थियौँ सुरुदेखिकै बिकज यत्रो Mm, mm, जरा गाडेर बसेको सिस्टम त आजको भोलि चेन्ज हुँदैन नि त अनि जस्तो हामीले अहिले mm, देखिरहेछौँ। mm. सो अहिले फेरि अहिले हेर्दा यो केपी ओली उसको छ नि फेरि त्यस्तै खालको डेन्जरस रेटोरिक लाइक I think to focus on sort of some of the things that I feel are really positive in terms of what happened and what's happening at the moment, but also some things that maybe we need to be a little careful about is everyone was like asking like who's the leader type go, the Gen Z movement. But those conversations that were happening between the different groups, between different individuals, that was really like democracy in action, no? Because that's what democracy is, where everyone comes together in a public space, and they talk, and they, of course there's going to be conflicts, there's going to be contestations, but in a true sort of democracy there isn't really, you know we don't need a true leader, like one individual, right? Like everyone has sort of that participatory, this participatory democracy भनेर कतिवटा एड एजेन्सीहरूले कति फन्डिङ ल्याएको छ नि नेपालमा, like to encourage. But actually what was going on there was really that ideal sort of practice of democracy in what we saw unfolding. And of course, for practical reasons, I understand that, oh, you need like one person to represent a party or whatever. But I'm just worried that we're going to slip back into again sort of idolizing like a particular individual, so the same way that Oli was idolized, for instance. One of the things that was part of the Gen Z movement go demands was also sort of this pushing back at nepotism, no, and then that, so nepo babies भयो अथवा यो just nepotism in terms of like who's really getting these like positions, no, like to for work, etc. खाली सोर्स फोर्सले हो कि like is it based on merit type को questions पनि आइरहेको थियो नि त, which is great because I think it challenges that sort of upper tier of your people who've held sort of power for such a long time, and that it replicates itself, those power structures and the people in power, no? So I think that's a great sort of thing to have, but at the same time we should be a little careful about leaning too heavily towards meritocracy, because then we again need to go back to questions of, okay,
equity, and we need to go back to questions of privilege within sort Mm. of different caste groups within different socioeconomic backgrounds. So yeah, those are the sort of things I think we need to maybe keep talking about as well. अहिले कतिवटा ongoing discussions जस्तो अब अस्ति रिसेन्टली टासीको कुरामा, टासी लाजमको कुरामा होइन? Mm, अब किनभने जेनजी भनेको चाहिँ एउटा एकदमै होमोजिनियस ग्रुप हो जस्तो it was perceived to be like a homogeneous group. किनभने we only mostly saw like young the young people मा पनि एकदम maybe mostly young males देख्यो कि young males of certain groups देख्यो कि mm, अब clearly some of the most important like one of the first press release of the press conference हुँदा clearly the number of women were quite low and mm, also अब त्यो त एउटा कुरा हो तर त्यसपछि पछि पनि अहिले जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ नेसनली पनि आई मिन लाइक नेसनल डिस्कोर्समा पनि अहिले हेर्दाखेरि सङ्गीता मिश्राको कुरा हुँदाखेरि पनि उहाँको अपोइन्टमेन्ट एज हेल्थ मिनिस्टर हुँदाखेरिको आएको unnecessary controversies होइन सो त्यसले पनि देखाउँछ कि the challenges चाहिँ अहिले पनि रहन्छ no matter what generation sort of like leads the movement यस्तो खालके mm, फन्डामेन्टल कुरा चाहिँ एड्रेस हुनुपर्ने त्यो तिमीले भने जस्तै कि traditionally historically people who've been very close to power suddenly they felt so threatened because तिनीहरूले चिन्ने टाउकेहरू कोही पनि छैन कहाँ गयो त्यो mm, टाउकेहरू होइन suddenly mm, like they were like mm, missing in action who do you like त्यो एउटा एउटा I felt like त्यो पार्टी स्ट्रक्चर्सहरूको पनि एउटा त्यो डेमोक्रेसीमा एकदम इम्पोर्टेन्ट प्लेयर जुन पार्टिज हुन्छ त्यसको नै स्ट्रक्चरै एक किसिमले क्रम्बल भएको जस्तो भयो सो पिपल डिन्ट रियली नो हाउ डु यु अर्गनाइज हाउ डु यु गो अबाउट डुइङ थिङ्स एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्टली देयर इज नो दाई ओर बाउ ओर काका ओर बा टु रिलाइ अन होइन mm, अनि तर तर त्यसपछि इमिडिएटली जसरी अहिले अगेन सम सेक्सन्स अफ द प्रेस अर द ब्युरोक्रेसी जसले चाहिँ जस्ट लाइक सो डिपली भनौँ न inclined to certain political parties or certain पर्सनालिटिजसँग यति नजिक रहेर चाहिँ उनीहरूले बेनिफिट लिएको ग्रुप्सहरू चाहिँ अहिले पनि यति सजिलो चाहिँ दे डोन्ट होइन उनीहरूले त आफ्नो लोयल्टी चेन्ज गर्दैन नि त सो लाइक वी स रिसेन्टली फ्यु विक्स अगो दे वाज a story about how Deuba and his wife Arju Rana were able to get red passports despite being in the hospital, despite it being a public holiday. So त्यसले देखाउँछ क्या त्यो इन्डिभिजुअल्स मात्रै ढलेर लिटरली ढल्दाखेरि पनि उनीहरूको जुन पकड रहेछ हाम्रो नेपालको चाहिँ पावर सेन्टर्समा including the very powerful bureaucracy त्यो चाहिँ चेन्ज भएको छैन and it's going to be a yeah. long fight. I think I'm really looking forward to and watching from afar. I'm really looking forward to like the elections, and the build up to the elections. Like I'm Mm, really curious about how, how it'll be organized. Like how will political parties organize themselves? How will the new parties that will be created, I'm sure, who will sort of put yeah, themselves forward, उनीहरूको manifesto कस्तो हुन्छ, because we really don't have like very long, no, it's like a very short period of time. yeah, And त्यो तिमीले भने जस्तै traditional political parties have really, have got to sort of completely change, or at least pretend to change. or not change really. I Or mean, not change, I केपी don't ओलीको know. कुरा सुन्दाखेरि त he's like taking it as like an open mm. challenge. लु आइज के गर्छस् टाइपको छ Yeah. नि त उसको त जहिले पनि. It's like this old man. मैदान में मिलेंगे. त्यति साँच्चीकै केपी ओली the myth surrounding केपी ओली and his heroism चाहिँ it's like त्यति बेला ऊ Yeah. सानोमा हुँदा यस्तो भएको थियो अरे like sometimes I really Oh. believe like त्यो आँट भन्ने कुरा के पावरको यति नजिक भएपछि यति आँट आउँदो रहेछ मान्छेहरूलाई त्यो त्यो अहम आँट यस्तो बढ्दो रहेछ कि लाइक यु आर अनडिफिटेबल जस्तो क्या लाइक त्यो नथिङ क्यान immunity हुन्छ नि त, like they या feel like मैले they're immune to everything. Oh. especially he has had such a new lease literal new lease of life with every kidney transplant uh, so sorry त्यस्तो भन्नु हुँदैन we respect our elders okay no matter what they say with yeah, chronic health with issues. chronic health is very important Yeah. म चाहिँ केपी ओलीले अहिले एट दिस पोइन्ट इफ ही रिजाइन्ड अनि उहाँले चाहिँ पडकास्ट सुरु गर्नु उहाँले जो रोगनलाई पनि टक्कर दिन सक्नुहुन्छ क्या यस्तो Yeah. टक्कर मैले हाउ डिड आई पावर थ्रु होइन अल अफ दिस होइन Oh. उहाँले बाई Yeah. द वे राइट नाउ हिज सेङ कि यो अहिलेको सरकारको चाहिँ केही छैन के अरे mm, लेजिटिमेसी छैन म सुन्दिनँ कुनै हेयर वाट विल यु डु टाइपको mm, तर mm, एक्सक्युज मी उहाँले नै पटक पटक इन द पास्ट वेन हि वाज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड 2/3 बहुमत हुँदा उहाँले नै पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्नुभएको त्यो इट्स नट भेरी फार इट्स लाइक 2020-21 भएको कुरा हो mm.
अब ओल्ड एजसँग उहाँले त्यो मात्रै कन्भिनियन्टली बिर्सिनु हुँदो रहेछ, बिसाइड्स द्याट इज भेरी फिट एन्ड फाइन जस्तो गर्नुहुन्छ, बट I felt like the biggest loser of all of this was Robbie Lamichhane यार, like with jail भनिसकेको छ, jail राम्रो so अनि I was like के गरेको के गरेको के रवि लामिछानेले एक त, अनि मैले सुरुमा त मान्छेले हाँस्यो कि अब नाउ यो जोकर भयो, यो कुनी के भयो, क्याको, तर मैले साथीहरूसँग कुरा गर्दै रहेँ अनि इट्स लाइक त्यो द काइन्ड अफ पार्टी, द काइन्ड अफ politics he represented alternative Mm. huncha, we are an answer to the big old Mm. decaying parties, suddenly that also could become a subject of mockery क्या, अब यस्तो त रहेछ नयाँ भनाउँदाहरू पनि, you are no different होइन, त्यो चाहिँ के अँ। गरेको यार, एकदम नायक टाइपको बिहेभियर एकदम देखाएर त्यो जेलबाट निस्किँदाखेरि त्यो भागेको होइन जेलबाट। with his त्यो फर्स्ट कागजहरू लाइक त्यो देखाएर इमेज कि ओ माई गॉड इट वाज टु मच साँच्ची त्यो एकदम अति त्यो क्रिन्जी फिल्मी टाइपको के एकदम। I hope Also, you know, one thing that I'm really like excited about what is यो इलेक्सनको बारेमा मलाई त्यो पार्टी सिम्बल्सहरू एकदम रमाइलो लाग्छ क्या, त्यो पोलिटिकल पार्टीको सिम्बल्सहरू, एन्ड आइम रियली एक्साइटेड टु सी अरू नयाँ पार्टिजहरू जब रेजिस्टर भयो भने होइन उनीहरूले चाहिँ के सिम्बल्सहरू लाइक सिलेक्ट गर्छ होला होइन। at this point अब we have या sort of like are running out of symbols, because even before this protest there were already so many parties होइन, फुटबल थियो, ग्लास थियो, खरायो थियो, लालटिन थियो, तीनटा लालटिन, दुईटा ग्लास, तीनटा खरायो मैले जस्ट देखेँ एउटा नयाँ पार्टी त्यो भएको रहेछ, कल आई थिङ्क राष्ट्रिय जेन्जी पार्टी, सो वेभर क्यास्ट इन अन द नेम गुड फर देम होइन, नाम या दिइहाल्यो, तर उनीहरूको पार्टी चाहिँ यस्तो अरे क्या, सिम्बल चाहिँ के सिम्बल होला? के भनेर खुकुरी यस्तो भएको होइन, अनि त्यसलाई नेपालीमा ल्याएछ क्रस खुकुरी रे, इट इज क्रस खुकुरी Oh my I was like god. cross when I was like, oh my god, religious symbol is like no cross Uh, खुकुरी. so exciting times ahead. Hopefully like जे होस् होइन पिसफुली होस्, लाइक त्यो भाइलेन्स चाहिँ फेरि नदेख्नु परोस्। अनि यहाँ अब विदेशमा बसेका नेपालीहरू पनि भोट गर्न पाउन्, होपफुली त्यो होस्, आइएम स्योर, तर विथ द वे आर थिङ्स वर्क इन आवर कन्ट्री त्यो त मोस्ट लाइकली हुँदैन होला 6 महिनामा, बट स्टिल वान क्यान होप। 6 महिनामा अलिक गाह्रै हुन्छ होला, बट हु नोज हु नोज। अलिक रियलिस्टिकै हुनु, अलिक रियलिस्टिक त्यो हुनु। न्यू एनर्जी लाइक आमाले हेरिरहनु भएको छ नि त हाम्रो आमाले। एउटा थियो नि अहिले, बिकज यो फेस्टिभ सिजन छ, सो विल एन्ड दिस होल हाम्रो चेक इन on like a Yeah. positive note is that यो हुँदाखेरि उहाँलाई सधैँ आमा भन्यो नि, we made this meme saying like it's always a woman cleaning up after the you know like men's mess The भनेर mess. उहाँको appointment पछि, अनि and then suddenly all these pictures, दसैँको केही हप्ता अगाडि भएको थियो नि त यो सबै, and suddenly there was this picture of त्यो दुर्गा माताले चाहिँ यसो सबै उसको सबै डिमन्सहरूलाई मारेको, अनि त्यो चाहिँ सुशीला कार्की अफ कोर्स दुर्गा, एन्ड देन उनले मारेकोहरू चाहिँ हाम्रा ओल्ड एजिङ नेताज, अनि I was like oh my god not again. I mean, I suppose, you know, it's the type go like meaning making is necessary to make sense of, or for the general public to make sense of like something so monumental, I know. There was this whole euphoria, oh my god, first women prime minister, then like oh wow Kulman Gising, oh wow this that यताउति Yeah, भयो. yeah. I mean we still have we had a government in place in under 1 week, which is like मान्छे सोच्न पनि सक्दैन त्यस्तो कुरा होइन, but then अहिले जसरी things are moving so slowly, and त्यो यो गभर्नमेन्टको म्यान्डेट त इलेक्सन गर्नु हो, तर नेपालमा यति धेरै कुरा मिलिरहेको हुँदैन कि सडनली दे आर लाइक अस्ति भर्खर यत्रो ठुलो नेपालमा होइन पानी पहिरोले गर्दा Floods. यति धेरै जनधनको क्षति भयो, त्यसपछि अहिले नर्सेस आर प्रोटेस्टिङ फर लाइक बेटर पे, सो अल दिस थिङ्स लाइक द्याट वाज नट रियली इन द म्यान्डेट, लाइक उनीहरूले इलेक्ट चुनाव गराउनु आउने सडनली दे आर बिङ पुल्ड बाई अल अफ दिस थिङ्स, अनि म सोचिरहेको थिएँ 2007-8मा विदेश गएर अस्ट्रेलियाको पिआर लिनेहरू साह्रै भाग्यमानी रहेछन्, यु गाइज मेड द राइट डिसिजन गाइज, लभ योर कन्ट्री बट विथ अ ग्रिन कार्ड, भेरी गुड. So Brikuti, Amro, I think in January when we were talking about, oh, we need to come back and we need to like, you know, produce regularly and back to like monthly podcasts, etc. Obviously, it didn't turn out the way we had planned, or at least the way we wanted to do it. Mostly because of me. I have to take the blame here. Please don't Honestly, like say it's Itisha not. timi ama hau. Timi ama hau. Yeah. But yeah, like having a job and then a child and then trying to do your PhD whilst
doing everything else around the house, with my partner, of course, I'm not doing it all, is very, very difficult. I was just telling Brikuti, I actually like asked Chat GPT to organize my life for me, because I really thought like I need like a coach, who can like help me manage my time and stuff. So, I told ChatGPT very honestly, okay, so these are the things I have to do daily. Like, my commute takes this long, lesson planning for my classes. I'm also teaching. Lesson planning for my classes takes this long, marking assignments, etc. This pichi cooking and, childcare duties, everything, exercise, all of the stuff. And on top of that, I need to find 15 hours a week to do my PhD. Hiram. Please, like, please organize my life for me भनेर मैले ChatGPT भने. ChatGPT was still more like, would you like it in an Excel sheet or a PDF doc? So over smart over जाने भनेर हुन्छ यो and I was like, हुन्छ Excel sheet पठाउँ नि त भनेर भने मैले Excel sheet हेर्दाखेरि ChatGPT wants me to wake up at 5 a.m. every morning. Um, do some light PhD related admin work on Saturdays. I'm like, oh, where's my leisure time? First of all, there's no freaking way I'm waking up at 5 a.m. in the morning. Like, it's just impossible. But I'm sure, like, ekdam high functioning women or people who are doing all of these things at the same time, that is what they do. Like, that's the only way you can do it. And like, that makes me very, very scared and very, very stressed. And so it's all a bit overwhelming at the moment. च्याट जीपीटीले गर्नुपर्ने होइन यो सबै भन्नाले भन्ने मात्रै होइन सर त्यो त म पनि भन्नु सक्छु त्यो त म पनि भन्नु सक्छु यति छ तिमीलाई द्याट यु निड टु वेक अप लाइक अल आर मदर्स चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै तिमीहरूको दिने सबै कुरा मिल्छ बिहान छिटो उठेपछि Oh, मम्स आर द yeah, ओरिजिनल yeah. च्याट जीपीटी देन I mean, yeah, it's a messy, messy world. But at the same time, my daughter is going through this very funny and cute phase right now, so she keeps us very, very entertained. शी इज सो क्युट Um, yeah, she's so funny. यस्तो पुरा कहिलेकाहीँ यस्तो नेपाली बोले जस्तो नि लाग्छ होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब इङ्ग्लिस बोले हो कि स्पेनिस बोले हो कि के हो तर yeah, it's like fun times right now. तर तर यति साह्रले भन्यो के त्यो त्यो तिम्रो ठाउँमा छँदैछ तिमीले आफ्नो तर त्यो डिस्पाइट अल द्याट वी ह्याड म्यानेज टु लाइक गेट अ क्यालेन्डर इन प्लेस एन्ड रेकर्ड अ No. कपाल अफ अमेजिङ एपिसोड्स विथ अमेजिङ गेस्ट तर के भयो भने Mm, अगस्तमा रिलिज गरेपछि देन सडनली एउटा पज जस्तो भयो क्या सेप्टेम्बर पछि mm, त्यो अनलेस यु डु इट विक बाई विक जस्तो न्युज लेटर देन वी टर्न टु न्युज लेटर टु डु अल अफ द्याट तर हाम्रो एपिसोड्सहरू बिकज दिस ह्यापन अल बिफोर द प्रोटेस्ट नथिङ yeah, मेड सेन्स के अनलेस वी गेभ लाइक सम yeah. काइन्ड अफ कन्टेक्स्ट होइन सो त्यहीको लागि नै आजको एपिसोड गरेको हौँ तपाईँले अब आउने एपिसोडहरू जुन सुन्नुहुन्छ बुनु ढोङ्गानासँग अनि हामीले एउटा एकदम विशेष अतिथि सिक्रेट अतिथिसँग सुन्नुहुन्छ दिस वाज अल रेकर्डेड बिफोर सेप्टेम्बर सो Yeah. देन देयर इज नो मेन्सन अफ देशको चिन्ता and we only Yeah. talk about ourselves it's looking inwards and talking about our Oh, feelings and emotions so please don't mind so त्यति yeah. भन्दै हामी अब हामी we will talk about this episode, which was supposed to be about, like following your creative path while also holding a full-time job or a responsibility that takes too much of your time and where Mm, ChatGPT is not of that great help. यति yeah. साह्रले भनिहाल्यो Yeah. म पनि मेरो थपौँ एडमिनको काममा कसम साला एडमिन यो Brigadiers. इनभोइस रिसिट त बनाउँदैन रहेछ त च्याट जीपीटीले सबै आफै बना आई एम थ्याङ्क यू फर योर डोनेसन थ्याङ्क यू फर एटेन्डिङ आवर इभेन्ट प्लिज गिभ अस मोर मनी आई विल नट गिभ यू ओके इट इज ओके वी विल स्टिल इमेल यू थ्याङ्क यू भेरी मच मा कसम 100-200 इमेल पठाउँदा हात दुखेको मेरो थाहा छ म पागल भएको हातहरू यस्तो भइसक्यो है च्याट जीपीटीले पनि कसैले हेल्प गर्दैन देन आई वाज गेटिङ अल नम्बर्स रङ अनि एक्सेल सिटमा म रुइरहेको थिएँ अनि सतीशलाई इट्स जस्ट नम्बर्स लाइक गेट अ ग्रिप अन यर लाइफ जस्तो भन्यो कि मलाई एक दिन त वाइल आई वाज Oh my क्राइङ ओभर god. एक्सेल सिट अन्त म केही बुझ्दिनँ यो सम फङ्सन के हो आवासजी आई मिस आवासजी वी सुड गो अल आफ Abashi. Our साला हाम्रो यो accountant. बेकार अफिसमा त यार एउटा अकाउन्टेन्ट पनि छैन यार सबै आफै गर्नुपर्छ बर्बाद छ यार थ्याङ्क गड च्याट जीपीटी त्यही क्यानट त, it's ट्रान्स like अल दिस you're ट्रान्स having to do you have to
get a job, no, you have to pay your bills, you have to like whatever. Unfortunately. So you're doing something that is so against your natural sort of state of being. Yeah. Like Brikuti अनि चाहिँ अनि अनि म त माको मैले मेरो मेरो तौबा तौबाको कोरियोग्राफी एस गर्ने मान्छेले कहाँ अहिले डोनर्सहरूलाई थ्याङ्क यू फर यर इमेल। एडमिन थ्याङ्क यू नो प्लिज ओके प्लिज स्पोन्सर बिर्सेर एउटा स्पोन्सरको मैले ब्यानरै हाल्नु बिर्सेर है आया! अनि के अक्सन गरेँ, बिगारेर अक्सन पनि मैले बिगारिदिएँ, सबै बिगारिदिएँ मैले, सबै जे बिग्रिन सक्थ्यो सबै बिग्रियो। फन्ड रेजिङ गोल पनि मिट भएन। अब यस्तो भइसक्यो कि म फन्ड रेजिङ मान्छे आएको त्यो संस्था नै बन्द हुन लागिसक्यो। अब इट्स लाइक इट्स लाइक दे हायर दिस पर्सन टु फन्ड रेज अनि म आएपछि संस्था बन्द भयो भने त बर्बाद भयो त मेरो त यो करियर पिभट त बर्बाद भयो त्यसपछि म के गर्नु त्यसपछि? त्यसैले म भिडियो पडकास्टमा आउँदैछु साथीहरू यस्तो मेकअप लाएर बिकज भिडियो पडकास्ट आर हियर टु स्टे according to the latest update, um, Spotify and Netflix are joining hands to fight YouTube because video podcast मान्छेहरूले हुरुक्कै टिभी जस्तै they just play it on the background रे. Oh, So now we are yeah. having to compete with so many podcasts है because हाम्रो एकदम इन्टरनेसनल लेभलको पडकास्ट हो नि त होइन हामी पनि हल्का इङ्ग्लिस बोल्छौँ नि त होइन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पडकास्ट हो हाम्रो होइन फेमिनिजमहरू टाइपको इन्टरनेसनली बिग्ने सब्जेक्ट Oh नो my बट वी वर god. टकिङ लाइक अल दिस हाई प्रोफाइल पिपल आर डुइङ पडकास्ट लाइक फर इक्जाम्पल like what is Michelle Obama doing on that podcast called IMO in my opinion with the podcast kona okay Yeah. The Gwyneth Paltrowको Goop podcast. oh I god find that orko very strange as well. Meghan Markle also has a podcast. Her name is Meghan Markle, yeah right? I think so अर्को अँ अर्को चाहिँ उसको चाहिँ राम्रो चाहिँ एमी पोलरको चाहिँ द गुड ह्याङ कि के भन्ने थियो अरे होइन सो विच इज डुइङ वेल अँ रे बिकज अफ कनेक्सन बट देन अनि त्यसपछि the Jay Shetty guyको podcast has become so I mean, he manages to get guests like Madonna, oh god Cardi B अस्ति होइन oh god मडोनासँगको एपिसोड त was like एकदम मान्छेहरू are talking about it as like the best thing that has happened, oh my god एकदम important cultural moment of the 21st century टाइपको. Everyone has a podcast and it's basically same format to guest ल्यायो guest reveals everything about their life and then त्यही हो. तर मैले हाम्रो त इच्छा के थियो भने बाई दिस टाइम अब 2025 भइसक्यो के नै हुन्छ जस्तो लाग्यो 2020 मा नै वी saw this coming where people are stuck indoors so they'll probably like start talking on the mic अँ in front of the camera त्यो गर्नु थालिसक्यो so I thought like 5 years is a long enough time on the your internet for things to like recycle get rid of some new medium will come up and all the podcast संसारको चाहिँ podcast सबै एउटा कुनै दुलोमा गएर चाहिँ भस्म हुन्छ सबै सक्यो so a new medium has to like be invented emerge yeah invented या तर त्यो भएन साथीहरू त्यसैले गर्दा मैले यस्तो आज कपाल कोरेर नुहाई गरेर यस्तो नक्कल पारेर म आज भिडियो पडकास्ट बनाउन आएको छु but you know like I find like things like that I find very awkward watching are first of all video podcasts, like I find it very awkward and just watching it just makes me feel a little bit, I don't know, uncomfortable. And then on top of that, on this apart from that, say you obviously everyone's moving to like on demand platforms like Netflix. This has been happening for a while, no? But now all shows and everything, so whenever there's a new show, all the actors and actresses have to play these stupid games and stuff, no? Like as part of their PR promoting the yeah series. oh I find that so awful. I'm just like, I feel very sorry for them. Like, but I would have, if it were up to me, I would have said like, "Mo एउटा episodeको पैसा लिन मलाई please यो नगरौ मलाई please." कस्तो like I feel so uncomfortable watching them playing these stupid games and oh my god, yeah. So Brigudi तिम्रो यस्तो against तिम्रो spirit animal टाइपको admin काम गरिरहेछौ होइन तिमी. For anyone who has been like listening to our podcast, हाम्रो OG listeners or will know that Brigudi has always been very open about her struggles with the concept of what was it, time and work. yes oh my के थियो god तिम्रो time and work yeah. So तिम्रो creative energy तिमी यस्तो creative छौ तिमी होइन यस्तो like you write the best jokes तिमी एकदम what to do त्यो so त्यो क्रिएटिभ talented साइड चाहिँ तिमीले कसरी नर्चर गरिरहेछौ त भ्रिकुटी अहिले. more than nurturing the creative side मैले अहिले sort of trying to flip the way I look at
like हाम्रो रोजमर्रा की जिन्दगी where you have to take up jobs Mm, and that creativity मैले चाहिँ अलिकति अनि यसको लागि चाहिँ म एकदम धन्य छु हाम्रो mm, नेपाली कलाकारहरूप्रति because every time I tell my husband like you know like if I tell you one day if I come and say like I can't do this job it's like it's not fulfilling मेरो लागि like more I was supposed to do these things and here I am mm, stuck with a mm, job that pays me decently but I feel like I'm not made for admin job भने भने चाहिँ मैले उसलाई mm, भनेको थिएँ please remind me that Bartika EM Rai the singer and Sajan Raj Vaidya they both are on LinkedIn they have full-time jobs yeah. so I was like please always remind me that so एउटा त त्यो तर also I've also learned to sort of like um, maybe because now I can अब म तिम्रो अवस्थामा चाहिँ I don't have to take care of anyone except for Mm, myself mm, and my family who make a point to call me every time there's a crisis saying like you talk to mother you talk to father you talk to brother yeah. besides that त्यो how do I make use of my leisure has also sort of changed Yeah. त्यो सेभरेन्स भन्ने सिरियल थियो नि तिमीले हेरेको छौ सेभरेन्स सो त्यहाँ दिस त्यहाँ क्यारेक्टर छ मिल्ट्रिक भन्ने सरी आई डोन्ट नो हिज रियल नेम सो Uh, उसको uh, uh. आमाले भन्छ अरे उसलाई इन रियल लाइफ द्याट यु मेक टाइम फर थिङ्स द्याट यु निड टु मेक टाइम फर सो मैले Mm, त्यो पुरा mm. लेखेर राखेको छु मेरो त्यहाँ एउटा बोर्डमा रिमाइन्डर यु मेक टाइम फर थिङ्स यु निड टु मेक टाइम फर सो द्याट्स हाउ आई मेक टाइम फर थिङ्स आई निड टु मेक Do you टाइम wake up फर at 5 a.m.? Because नो that's the only way. no, but I sometimes sleep at 3 a.m. So that's how I get Okay. some things done sometimes. So yeah. Yeah, yeah. Yeah. And then I've headache for rest of the week. Mota, like I don't know if I've talked about this. Like everyone always asks, or few people have asked me, only motherhood. तिमीले पनि सोधेको थियो मलाई Sorry. motherhood को बारेमा कविता लेख्ने होइन त. Or my, Yeah, yeah. or my father-in-law, who's also a poet, asks me, "Oh, have you written anything new recently?" And I have not written anything for, I don't know, it's been so long. I haven't even managed to like keep a journal, which I think is so important, especially like in the first sort of few years, your brain is very foggy. So I really struggle to remember things. And I think it's such a shame that I'm not journaling at the moment because there are all these like really important things happening with Samu, especially, like she does something new every day and I really want to keep a record of it, but I can't even do that. I need to get on it. But every now and then I'll watch something and I feel like it's really coming from there that'll make me think, and I'll feel like, oh, I'm exercising a part of my brain that existed before, and somehow, okay, it's still kind of there type go. Mm. And the last time that happened to me was after I watched the movie The Sinners. Have you seen it? No, no, no. हेर्नै भ्याइन. Mm. Okay, it's a very, very good film. Well, I, Yeah, I, I really liked it. It's yeah. like very layered and yeah. Mm. And I'm still part of that Miro book club, which is very Yeah. fun. Mm. So at least I have to read like one new book a month, and Oh, then that's we get great. together. Wow. म त केही गर म किन्छु किताब अनि राख्छु thinking I will just automatically Yeah. everything will come to me. तर also the pressure I think no त्यो आउटपुटमा यति धेरै फोकस हुन्छ Mm, हाम्रो होइन समटाइम्स त्यो नदेखिँदा मलाई पनि त्यो झन् त्यो पब्लिक फेसिङ काम हुँदा वेयर your name is on your work it's mm, always been like that तिम्रो work has been like very public so त्यो mm. नहुँदाखेरि चाहिँ कोही बेला अलिकति हुने फोमो हुने अलमोस्ट मलाई कोही बेला सो बट देन आई Okay, रिमाइन्ड okay, माइसेल्फ yeah. सो मेरो त्यो जर्नलिस्टिक काम भएर त्यो also त्यो मिसिङ एमआइए भए That's जस्तो also yeah. and when people also Mm, ask me अलिक भ्रिकुटी चाहिँ केमा हुनुहुन्छ यताउति mm, टाइपको mm, त्यो mm. त्यस लाइक ला वाट सुड आई डु ला यस्तो टाइप हुन्छ बट देन आइम लाइक आई जस्ट टेल माइसेल्फ आइम taking in better AQI, like I'm around better AQI छ सो अहिले मेरो स्वास्थ्य hopefully is better than what it would be भनेर तर तर आई Yeah. थिङ्क त्यो रवि दाईहरू छ नि रवि दाई र Uh, प्रज्वल uh, पराजुलीको एउटा फोटो थियो क्या अनि त्यस लाइक द सोसाइटी अफ राइटर्स हु डु नट राइट क्लब थियो कि yeah, या I'm definitely part of that club. Yeah. But त्यो बुक क्लबको कुरा भने होइन तर बुक क्लब पनि म एकदम यस्तो डेडलाइन टाइपमा मोडमा गइदिन्छु कि त्यो भोलि अब लेट्स से स्याटरडे बुक क्लब मिटिङ छ सो 2 दिन अगाडि एकदम क्राम रिडिङ हुन्छ नि ला आई हेभ टु फिनिश दिस बुक सो त्यो लिभिङ एभ्रिथिङ टु द लास्ट मिनट चाहिँ हेजन्ट चेन्ज एन्ड आइम रियली लाइक इन्टु दिस इज हरेबल बट आइम रियली इन्टु लाइक बेड रटिङ एट द म मोमेन्ट पनि लाइक एकदमै जस्ट एकदमै just like yeah so to the Yeah, point but where I have to uh, like hide my phone थाहा छ त्यो yeah, एउटा एड थियो नि के अरे कादर खानको उसले हजमोलाको बोतल चाहिँ लुकाउने कि बिकज एभ्रीबडी विल yeah, फिनिस इट अप सो म मेरो मोबाइल लुकाउँछु कि राति सुत्नु अगाडि सो द्याट बिहान उठ्ने बित्तिकै uh, आई डोन्ट रिच फर इट yeah, or
although my like I don't live in a mansion त्यो त्यस्तो हराउने त कुरा छैन हैन त हाम्रो मिलन अनि पुनर्मिलन तिमीले आफै भइहाल्छ लुकाएको हो म नि त्यो आफै ढिकुटी लुकाउँछु I know I just think like so you know where it is technically I know तर बिहान अलिकति हुँदाखेरि हातमा नआउँछ so I just hide it like somewhere कता कता yeah corners मा तर anyway what were you saying अघि त्यो no so I was saying to bed rot गर्दाखेरि चाहिँ मेरो the thing I do is just like Instagram scroll अँ no उम्, so it's all obviously it's the algorithm driven and everything but what I've realized or what I've come to realize is how Instagram this is very scary how it messes with your brain okay उम्, because you're scrolling down no and so immediately my brain associates like going down as like something temporal as well okay so उम्, chronological you know so when I'm उम्, scrolling down I'm immediately like whatever reels there are whatever sort of images there are in my head it's like okay paila yo happened then this happened then this happened then this happened मन बर्बादै and then छ sometimes suddenly there'll be like a reel of Princess Diana. I was like, no, 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 Itisha, your brain, like Princess Diana is dead. Like she died a long time ago. You know what I mean? Do you understand what I'm yeah, trying to yeah, say yeah. here? Like, and I really have to like check myself. I'm like, you're losing like touch with Yeah. reality, Go Tisha. touch Like, you grass. know, Go touch yeah, go grass. touch Touch grass. grass. Yes, yes. म चाहिँ I try to I leave my phone हैन सो म Mm, जिम जाँदाखेरि चाहिँ के गर्थेँ भने म मेरो फोन छोड्थेँ हैन mm, फोन mm. छोड्थेँ देन आई used to feel like that was a huge like boost for my self esteem because I used to feel better than everybody else in the gym because everybody was like mobile On त्यहाँ their बसेर phones, yeah. म चाहिँ I am so proud of myself म त्यहाँ जिमको टिभीमा म चाइनिज समाचार हेर्दैछु तर म मोबाइल हेर्दिनँ भन्दै ट्रेडमिलमा कुदिराख्ने तर त्यो 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 Oh. त्यो वान कोही बेला चाहिँ मलाई त्यो फिजिकली नै हर्ट हुइन्जेलसम्म पनि आई थिङ्क आई टेन टु त्यो ब्रेन बेड रड के त्यो आँखा दुखुन्जेल हात दुखुन्जेल होइन अनि तर सरी यस्तै अनलाइन भएको छ आई बिकम सो पेटी अल्सो यो टुगेदर अब आई डोन्ट इट्स क्वाइट अब पर्सनल अब सरी अब हाम्रो त के पाँचजनाले त सुन्छ होला तर मेरो हस्बेन्ड माई डियर हस्बेन्ड सो म यस्तो भएको छु यो एल्गोरिदम भनौँ न यो टेकको युज कसरी गर्ने टु बी भेरी पेटी एन्ड टु गेट ब्याक एट यर पार्टनर इज द्याट मलाई एकदम उसले रिस उठिरहेछ भने नि ऊ अफिस जान्छ नि अनि म चाहिँ अफिस अलिक ढिलो जान्छु होइन सो म के गरिदिन्छु थाहा छ सो मेरो स्पोटिफाई हामी दुवैजनाको त्यहाँ छ नि त अलग अलग स्पोटिफाई अन द टिभी Uh-uh. सो देन इट सोज लाइक वाट हिज लिसनिङ गर्ने सो अस्ति हि वाज लिसनिङ टु सम लाइक द डेलीको जोरान ममदानीको एपिसोड समथिङ लाइक Uh. अलवेज लिसनिङ टु सम म्यान टकिङ इन द ब्याकग्राउन्ड हाम्रो घरमा होइन समटाइम्स फुटबल के पोलिटिक्स मलाई यस्तो रिस उठ्यो यस्तो रिस उठ्यो म त्यसपछि यस्तो त्यहीँ उसले सुनिरहेकोमा त्यो चिन चिकनी चमेली भाइब्स चिकनी चमेली प्लेलिस्ट बजाइदिने रिस उठेर आयो मलाई यस्तो यस्तो मजा आयो मलाई टु मेस अप what he was listening on. So Oh my मैले god. तिमीले भने creativity like people are like how are you managing like a full-time job also writing newsletter this that and my husband tells all the people because she's working all the time like घरबाट आएर पनि she's on the laptop you know she's working and he's very supportive but I think sometimes he's like he comes home he's like what is this Biru like तिम्रो ल्यापटप एनी टाइम अन हुन्छ लाइक वी शुड प्ले बोर्ड गेम्स लाइक It's like, what do you mean board game? म बोर्ड गेम्सहरू मलाई खेल्नु आउँदैन के म चेस पनि खेल्दिनँ म के पनि इट्स लाइक ओ माई गड प्लिज सतीश आई रियली इन्जोय बिङ एकदम एकदम स्ट्रेसफुल इन्भाइरोमेन्टमा आई रियली थ्राइभ सो आई डोन्ट लेट मेक मी रिल्याक्स आई डोन्ट वन्ट टु बी रिल्याक्स्ड आई डोन्ट इज लाइक तिमी ओके सो लेट्स वाच अ मुभी बिकज त्यो तिमी भन्यो uh, नि त्यो दिमाग पनि द वे इट्स रिवायर्ड वेन यु ओन्ली युज टु वाचिङ लाइक uh. सर्ट 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 Mm, सर्ट mm, एन्ड mm, देन आई वाज लाइक म हिजो एकदम ज्ञानी भएर आई वाज लाइक ओके फाइनली I will watch a movie called Dil Se because we had a chaya chaya watch party at yeah. office. So my Dil Se film here and I have a lot of feelings. Like number one, First time first Eriko, time, Hizo. yeah, it's Oh been like wow. what? And Yeah, but you've been like a Toya Toya yeah, girl yeah. since I Yeah, know I know, I you. know, I know. Also, साथीहरू म छाया छाया गीत सुट भएको त्यो ट्रेनमा म चढेको छु साथीहरू सो Yeah. आई एम भेरी प्राउड फर्स्ट इन माई होल फ्यामिली आई थिङ्क फर्स्ट पर्सन इन विराटनगर टु टेक द्याट ट्रेन होला होइन छाया छायाको ट्रेन इन तमिलनाडु Wait, so I want to know so how so what did you think of the movie? First of all, I thought that, oh my god, first I was like Shah Rukh Khan in that red bomber jacket. I was like, what is happening? सुरुमै फिल्मको सुरु नै छाया छायाबाट हुँदो रहेछ यस्तो डिप लभ होइन तर फर्स्टमा फर्स्ट वाज लाइक भेरी स्टकरिश बिहेभियर शाहरुख खान वन्ट लिभ मे कुनी के तर आई अल्सो रियलाइज कि टाइम चाहिँ एटलिस्ट इन्डियामा नेपालमा पनि कस्तो त्यति बेला त्यो फिल्म बन्दाखेरि त्यो 20 25 आई थिङ्क 25 प्लस इयर्स अगो वेन द्याट मुभी केम आउट Mm. अनि
Shah Rukh Khan's character is a journalist with All India Radio, and he goes to northeastern state Mm, to interview त्यति बेलाको rebel ग्रुप्सहरू होइन, mm, टेररिस्ट भनिएको ग्रुप्सहरूमा गएर इन्टरभ्यू गर्छ. अनि त्यो जमानामा त्यस्तो टेररिजमको कुरा गर्नु, एङ्गर विथ द सेन्ट्रल गभर्मेन्ट, इट सडनली mm, सिम लाइक ओ माई गड त्यति बेलाको टाइम यति खुला थियो जस्तो लाग्ने क्या. बिकज राइट right. नाउ इमेजिन इभन बिङ युजिङ इन्डियाकोमा एनी अफ द सिम्बल्स होइन, झन्डा होस्, आर्मीको लुगा होस्, रिपब्लिक डेको परेड होस् होइन, इन्डिया मात्रै होइन साउथ एसियामा. आई वाज ड्रइङ प्यारल्स विथ पूजा सर भन्ने फिल्म छ नि, दिपक रौनियारको फिल्म द्याट वाज रिलिज अ फ्यु मन्थ्स अगो. अनि Right. त्यहाँ त्यो चाहिँ अब पोलिटिकल थ्रिलर, अनि त्यसमा चाहिँ बिकज दिस अ रेफरेन्स टु द मधेस आन्दोलन, त्यति बेला चाहिँ केपी ओलीको एउटा 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 एकदम अलमोस्ट हेट फिल्ड स्पिच वाज अल्सो पार्ट अफ द स्टोरी लाइन होइन, ब्याकग्राउन्डमा आउने अर Mm, समथिङ. अनि त्यो फिल्मलाई चाहिँ थिएट्रिकल रिलिज अगाडि चाहिँ दे मेड द सेन्सर बोर्ड कट द्याट पार्ट क्या, उसले त्यति बेला भनेको कुरा. सो आई वाज लाइक ट्राइङ टु ड्र प्यारल्स बिट्विन दिल से एन्ड होइन अहिलेको त्यस्तो फिल्महरू, लभ स्टोरी mm, वाट एभर, mm, जहाँको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ इज लाइक द politics of that time or the social issues of that time. So mm. it was shot so amazingly, and oh my god, Monisha Koirala is so beautiful. I was Yeah, just thinking she's running in. Mm-mm. BP को थोरै डेमोक्रेटिक भ्याल्युज पनि पास अन भइदिए त धेरै राम्रो हुन्थ्यो. Oh. त्यसमा सोनेपी सुहागा भइहाल्थ्यो मनिषा कोइरालाको. बट But हाम्रो सिस्टर त एकदम राजावादी हिन्दू. she's the Oh, opposite of that character Moina in her real life yeah. होइन. Mm, mm. बट सबैजनाको आफ्नो आफ्नो उयो हुन्छ. तर पनि अनि त्यो फिल्ममा शाहरुखले किप सेइङ तुम्हारी जैसी छोटी छोटी आँखें, चिप्टी नाक. Yeah, आई वाज लाइक yeah. मेरो आँखा चाहिँ के हो, यदि मनिषा कोइरालाको आँखा छोटी छोटी आँखें हो भने म भृकुटी राईको आँखा चाहिँ के हो भनेर मलाई लागिरहेको थियो. तर Oh my God, did you watch the Aryan Khan ko series? या हेरे ब्याड्स अफ बलिउड. Ba- is it like I still don't get it. Is it Bastards of Bollywood? या They बास्टर्स were अफ title. Oh, बलिउड, okay, या okay. बिकज द क्यारेक्टर Um, इज या like I fast forwarded a lot of या म it. पनि. तर मलाई त्यो Imran Ashmiको scene I laughed so much. Oh my Oh my God, that god, scene was the best I thing know, I know. about the show. It was so good. After that, the whole time I was just singing Tamalliyamige Masarukene. Honestly, that was like my favorite part of the हेरेको छु. entire series. On त्यसैले गर्दा मात्रै मैले I think that gave me the energy to continue watching as well, Yeah. like thinking like अरू पनि यस्तो nuggets of gold छ होला. Yeah, it was so good. I've not laughed this much होला in a long time. यो हिन्दी Yeah, फिल्म सिरियल हेरेर त्यो चाहिँ yeah, yeah, त्यो yeah, त्यो एक्टर राघवले चाहिँ just like nailed it, and Imran Hashmi also yeah. so good. He Yeah, was कहो so ना good. कहो. Yeah, Yeah. mirroring. Oh my God, I loved it. That कहो part was ना like कहो. really good. Yeah. त्यसपछि मैले सबै एरेबिक उत्यो लागेको गीतहरू सुन्न थालेँ क्या, के अरे ब्लस मास्टरको बजे बजे डोरा. So I've just been going on this whole like सबै Arabic भएको. And me and my colleague Oh were my talking about how God. अब अहिलेको बलिउडमा त you can't imagine having केही Arabic उर्दू इन्फ्लुएन्स पनि कति घटाइरहेछ होइन. So Mm-mm. I'm just like reliving the golden era of seemingly tolerant Bollywood. So अहिले म त्यहाँ छु. अब यति भन्दै हामी हाम्रो आजको गफ गफ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ होला. इतिसा अरू केही भन्नु छ तिमीलाई? केही भन्नु छैन. अब गएर मैले यस्तो भाँडा धुनु छ, खाना पकाउनु छ, So अनि मेरो sorry, छोरी where is आउँछ Chat 4:30 GPT? बजे. त्यसपछि Where is मैले Chat लेसन प्लान GPT? गर्नु छ. Sorry. No, no, it's all Sorry. good. It's all good. Sorry, आज एउटा चाहिँ before we wrap up, I was just thinking आज एपिसोडको हाम्रो, of course हाम्रो we have a research document that we are like, we're not extempore Yeah. भइरहेछ होइन, there is a document that we are reading from क्या. अनि एकदम. so हामीले when we started this year, we did an episode on like confident women, con women, and one of the women we talked about was this major एक नम्बरको ठगार lady who steals all kinds of like jewels and like whatever to make a place for herself in the very classist French society. And then आज भर्खर समाचार पढेको त हाम्रो म्युजियम लुभ म्युजियमबाट त पुरै त्यस्तै खालके हराएछ होइन, उनीहरूको सुन चाँदी हिरा मोती. I was like, oh my god, who are these confident men and women behind real this? life like heist. It's not a Yeah. movie. It's Yeah. happened. Yeah. I was like, Amazing. wow. अनि I was like, Within wow. 1 year there'll be a movie about this. Of course, I'm waiting for it. I'm Yeah, waiting George for it. Clooney. Probably. Anyway, त्यसको Yeah. अपडेट त्यति बेलै गरौँला. But thank you so much for listening to हाम्रो गफ गफ, and for the 5 people who said they want our take on recent things that's happened in Nepal and in Bollywood. So I hope you enjoyed it. Please, if you enjoyed it, please consider becoming our patron, bojubajai.com. Sorry. Boju Patreon.com. Bajai. Oh yeah. Patreon.com Slash slash Boju Bajai.
या एन्ड bojubajai.substack.com मा गएर हाम्रो तातो बासी टेक पढ्नु होला। अनि अरू त त्यस्तै हो, म त्यही टाइम पास गर्छु यार आजकल सबस्ट्याकमा बिकज वी गेट 3 लाइक्स सो इट इज नाइस। Nice. Tipo public persona is still thriving. यस 3 लाइक्स से भी चलेगा। ओके त्यति भन्दै ओके बाई दिशा टक टु यु सुन। Bye, Brikuti. Happy Diwali. Happy Tihar, everyone. यस ह्याप्पी तिहार।